Town Madakara, Mahbub, Ramiz, Libish, Fahad, Naushad, Feroz, Arshad, Anshad, Shamsu, Wasim and Lalu. And for City Outlaws TYCC Punjakad, it's Akash, Ahmad, Libby, Ajmal, Lidhi, Arun, Anas, Vijay, Sultan, Shahin and Ranesh. അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. ആദ്യ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Sultan will start the bowling and Mahbub is on strike here. First ball of the match. Sultan will start the bowling. City Outlaws TYCC won the toss early this morning and elected to bowl first. Very well bowled and good start for the match. A decent delivery from Sultan. Batsman swinging through the offside. He's a good player through the covers, Mahbub. But our first ball beaten. This time place it onto the onside square leg fielder coming up and that's a single. Starts scoring here. Team Town Madakara. Mahbub is off the mark. And left-hander Ramiz, the all-rounder, is now on strike for the first time. That's a first and inaugural six of the tournament. Short length delivery from Sultan and it's been dispatched in the back foot over mid-wicket for six by left-handed batsman Ramiz. It's a dream ground for the left-handed batsman Sunil Chavri, the last year man of the series for Shark Friends Kasaragod. He was a left-hander beating many great teams like Town, Padanna, Atlas UTC Kuwait and many more. Here is Sultan. Fourth time, sensibly plays it just into the forward of short leg and that's one. Score moves to 8. Oh, that's a bouncer and Mahbub treats it well and over the third man. It's been cut in the late moment by the captain and the ball goes through the third man fence for 4. Single, dot ball, 6, 4, everything coming in the first over. What an action-packed start for the tournament. Full toss and Mahbub is lofting it and one bounce to the fielder. Good work in the deep. Just a single and that brings up the end of the over number 1. End of the first. 13 runs without loss. Town Madakara. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 13 runs. Mahbub hitting a boundary. Ramiz hitting a 6. Good start here for Town Madakara. Not a bad one for City Outlaws TYCC Punjakad. Bowling team extra member please. Bowler name. Vijay. Vijay is coming in.
Just edging, tickles it into the fine leg, and that's gone. No ball call from the umpire over the waist of the short man Mahbub, and that's gone for 4, and a foul start here from Vijay. Last year Vijay came here and performed really well. This time just getting a first ball in the wrong way, and Mahbub have an easy job to find the bat on it, and he will get a 4 and score moves to 18. Full toss. This time to mid-wicket. He's fetching 1 and running hard for second. No. Ramesh was interested, but Mahbub says no, it's risky, and settled for 1. 19 on the card with 5 balls to go from the over number 2. Where is the ball? As the second one from the left-hander. That's gone straight down for 6. Ramesh is in form batsman, the player of the tournament in soccer sevens, Alua. What a player, what a gifted talent he is. Now going on with his role. It's the season for Ramesh. A wonderful all-rounder, and he starts in style. In the air. Nobody in the mid-on, man from long on. Arun joins to collect the ball and returns to Vijay. That's a single for Ramesh, in the air for a long time, but no chance for any fielder. Ball toss, and Mahbub is swiveling and gone all the way to the building top for 6. Wonderful full toss number 3 from Vijay, and that's the second 6 and a boundary. It's an expensive over going on. Too risky to concede too much of runs in the early part of the over. First over was a decent comparing to this from Sultan, and here is Vijay again. Vijay to Mahbub, that's a solid, genuine pace delivery. Beats him in pace, and Mahbub have no answer. 32 on the card, we are in the second over. Very good bowling lineup. Arun yet to come into bowl. Oh, that is Mahbub for you. What a flick, and that's been done all the way over deep square leg for 6. Dream foundation led here by Town Madakara opponents. New World Calicut players are filled with the lineup of Town Madakara. And the end of the over, it's 38 runs, 25 coming from Vijay. Unexpected things happening here. Vijay is a quality bowler. But and the first time he came into bowl, it's not up to the expectations. 25 റൺസാണ് കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ നിന്നും പിറന്നത്. ടോട്ടൽ 2 ഓവർ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 38. Anas Payole coming in. Another solid player. Genuine frontline bowler of New World Calicut former. But now he used to play for Hat-trick Kings lot many occasions here in the lineup of City Outlaws TYCC Punjakat. Anas Payole, the left arm Payole Express in Heart Tennis Bowl cricket, is coming in, and strike batsman. It's Ramesh, left-hand bowler to a left-hand batsman. First time. Oh, that was the first opportunity of the morning, and it's been put down by the wicket keeper. Ramesh is a danger man, mind you. He's an unstoppable batsman once he goes wild. Anas Payole's hand goes to his head and says, oh my goodness, it's an off-color fielding from the wicket keeper. Puts it down and catches, wins matches. Stammer on the wicket, it cuts it from the blade and runs through the backward of point and gets 1 for Mahbub. Another good delivery from Anas Payole. What a team this is for both the
What a lineup this is for both the teams. City Outlaws having lot many hard hitters and bunch of quality bowlers, and equally well for Town Madakara. Left-hander pulls it, but once again in the air, quality from Anas denies some good runs in the total. Run rate comes down when Anas Payoli is coming into the bowling action. Sublime front line genius with the ball. Anas Payoli having experienced the cricket in many grounds in the nation. Here is the fourth one. Strike with his former captain. Full toss, that's a gift to his captain, and captain says thank you very much and lofts it over the long on for 6. Magnificently done. That's the first mistake from Anas Payoli, and Mahbub will not lose those kind of opportunities. That ball deserved a treatment and they got it. Score jumps up to 47. Oh, once again in the back foot he cuts it, and fielder have no chance. Couple of bounces and into the boundary rope over the deep backward of point. 50 up for the batting side. We are in the third over. Town Madakara starts without losing wicket, cautiously, carefully, gradually they are building the partnership, and now both the batsmen are in a sincere touch. 1 to go. Anas Payoli, 13 runs from the over with 1 ball remaining. That full toss made the big difference. Flat batter into the gap. Arun will cut it off, and that's the one. That's a single to end the over once again. Mahbub back on strike in the last ball single again. That's the end of the over number 3. മൂന്നാം ഓവറും അവസാനിച്ചപ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 52 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ടൗൺ മടക്കര. Arun comes in. Some call from the umpire. It's a no ball. That's a default start for Arun in the tournaments. Overstepping. And first no ball in the form of front foot mistake. Technical break. The bowler have to come back after dropping his inners. It's not allowed in the tournament. Alright. No ball, but that was a good delivery from Arun. Bowler with good talent. City Outlaws TYCC is looking really good with a bunch they put in for Town Padanna Premier League Season 3. Yes, Arun is back. Game is back live in action. Free hit. Arun to Ramesh. That's a free hit, so Ramesh can play his shot aggressively without any risk. Here he goes. Oh, wonderfully done once again in the air. Wicketkeeper not interested. He knows that that's a free hit, so single taken. minutes, 25 minutes of allowed time for bowling innings. More than that, it's up to the organizers to decide what to go. Oh, well bowled. This is Arun for you. What a comeback after that no ball.
Fantastic. Mahbub have no answer. Just sticking onto the pads. And a recovery by the star bowler from Bangalore. Arun usually plays for Shark Friends. TYCC. Now for City Outlaws. TYCC. Again. Oh, just over pitch, and that's in the end. Got him. Oh no, he loses his balance, but puts it down. What an effort that is. Throws it and runs for the other one. Mahbub stealing a single, converting a 1 into 2. Lit in there with an outstanding effort to block from the ball. Block the ball from going for 6. Good effort. Mr. Shukur is here with me to join in Hindi. $58 on the card. 58 रन बगैर किसी नुकसान के साथ ടൗൺ പടന്ന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാം എഡിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റാണ് നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. अगली गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर दी गेंद मारना चाहता था, बल्ले पर नहीं आया, एक सिंगल छुड़ाया. इसका साथ स्कोर 59 रन बगैर किसी नुकसान के साथ. $59 without loss. Fourth over in progress. Beautiful atmosphere here in MR VHS School Ground, Padanna. अगली गेंद उठाकर मारा. इस टाइम थर्ड मैन के ऊपर से गेंद मारा, 6 रन के लिए. जराहाना बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग. इसके साथ 65 रन बगैर किसी नुकसान के साथ. End of the fourth over. Last time Arun making some mistake and the batsman treating him with punishing over the backward square leg fence for 6. 13 runs from the over of Arun, including a no ball. Not a bad over. According to the... Oh no, when the batting conditions are taking into concern. 65. रन बगैर किसी नुकसान के साथ. 5वीं और आखिरी ओवर जारी. 65 without loss. How Madakara taking on Sultan to start the final over, and the first ball Rami is hitting into the gap, long on fielder, and the mid-wicket fielder too far, too late to reach at the ball, and Ahmed's a little bit awful as well, so finally gifting a boundary. That's a perfect bisection of the ball between the two fielders on the onside, and the final over starts with the boundary. अगली गेंद मारना चाहता था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और
थर्ड मैन के तरफ से किया गेंद, इस बार सिंगल चुराया, सिंगल के साथ स्कोर मूव्स टू 70 विदाउट लॉस. लास्ट एंड फाइनल ओवर इन प्रोग्रेस. 70 रन बगैर किसी नुकसान के साथ. That's a wide, no doubt. Umpire having no hesitation to penalize the bowler. 71 on the card with 5 balls to go from the first innings. It's a league round match going on. 4 teams in a pool, 4 pools, 8 teams into the knockouts. Oh, that's terrific. What a pace is generating. And Sultan, again the Sultan of bowlers. Wonderfully done. Started the tournament very brilliantly with 13 runs conceding in the over. Left it again, and that's wide. Mahbub is perfect with his judgment to let the ball to go to the wicket keeper. One hit away from the half century, the captain. And he goes for it. That's a half century for Mahbub. First 50 of the tournament. Congratulations, captain. One among the well-known legend in Kerala tennis ball cricket. Mahbub, the skipper of New World Calicut. Now for the banner of Town Madakara. Comes in the striker's position. And he's leading the batting exhibition with the skills. Oh, another one according to the length of the ball is hitting it hard, and that's chance for the first catch, and it's been put down and the ball is reaching into the boundary fence. That's a big mistake and added insult to the injury. First time it was an injury, but next it was an insult in the form of a boundary. So catch drop and a boundary. This time Litin couldn't save the ball from going outside the cushion, and that's a boundary. So score moves, it's jumping vigorously, passing the 80s, and the total shows me 82 on the card with Sultan again into ball to Mahbub. Wide number 3 of the over. Mahbub is not interested, keeping Remy silent at one end. Half century at an important time is needed. His team needed to register a good start in the tournament. Mahbub swings it in the air, will not clear the bands. Oh, that's a catch. Wonderful wicket. First breakthrough. First thing to relax for the City Outlaws TYCC. Hard and high. Excellent innings from the captain. He played his important role as the opener and the captain. And he's walking back for Town Madakara. What a half century. The first half century has been hit. And that's the end of the innings as well. Score moves to 82 for the loss of 1 wicket. Last ball. Avasana pandu vare kaathu nilkendi vannu ആദ്യ വിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ബൗളർമാരായ അനാസ് പയോളി, അരുൺ, വിജയ്, സുൽത്താൻ എന്നീ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സിറ്റി ഔട്ട്ലോസ് TYCCക്ക് അവസാന പന്തിലെ വിക്കറ്റ്. 83 വിജയലക്ഷ്യം. സിറ്റി പുഞ്ചക്കാടിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 83 റൺസാണ്. 30 ഡെലിവറി, 30 ഈഗിൾ ഡെലിവറീസ്. They need 83 to win. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റ് സമഗ്ര മേഖലകളിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനം തൊട്ടറിഞ്ഞ ടൗൺ പടന്ന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 3ാം എഡിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പടന്ന MR VHS CH മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ഗ്രൗണ്ട് പരിസരത്തേക്ക്. TYS पंचखड़ को 30 गेंद में 84 रन की जरूरत है जीतने के लिए. 84 to win from 30 eagle deliveries. इस गेम में 83 रन की जरूरत. 83 to win from 30 eagle deliveries. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത മത്സരത്തിനായി ജനത് ബോയ്സ് പടന്ന ടീമും ടൗൺ പടന്ന ടീമും തയ്യാറായി നിൽക്കുക. രണ്ട് ടീമിലെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നൽകാനായി ജനത് ബോയ്സ് പടന്ന ടീമിന്റെയും ടൗൺ പടന്ന ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Firoz will start the bowling operations for Town Madakara. Scoreboard ready. Openers Libby and Ahmad. Libby and Ahmad. Usually plays for Punjari CC. Now for City Outlaws TYCC. Firoz, professional cricketer, regular player of New World Calicut, is coming in to bowl to Libby, first ball. That's a dead ball. 83 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിറ്റി ഔട്ട്ലാസ് TYCC പുഞ്ചക്കാട്. इस गेंद में 83 रन की जरूरत. City TYCC takes on Town Madakara, the first match of the tournament. 30 പന്തിൽ 83 റൺസ്. पहली गेंद मारना चाहता था, बल्ले पर नहीं आया, विकेट कीपर ने गैदर किया. कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं. स्कोर अभी भी 0 पर 0. 84 रन की जरूरत जीतने के लिए 29 गेंद में. 29 balls, 84 to win. 84 on a target was a mistaken announcement. 84 to win. It is Firoz. Up goes the finger and Libyan is not even walking. Looking at the umpires
Push delivery was a good one from Firoz, and next one just edged into the wicket keeper. What a start from Town Madakara. Firoz is firing one from his end over the wicket, and Libby just edging. That feather is well enough for umpires to go for raising his fingers. And Libby, the danger man, especially in indoor and outdoor cricket, is walking back without even scoring. Fielding team on extra member, please. I think it's Akash. If yes, can you raise your bat? Is it Akash? Yes. Now Shah, who's the wicket keeper, makes no mistake, and Firoz gets a wicket. Firoz into ball to Akash. In the air, catches the call. पहली ओवर जारी, एक रन एक विकेट के नुकसान पर 84 रन का रन पीछा करते हुए यहाँ TYCC पुंजकाड. फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. As a wide. Once again, the bowler having some problems, some issues with the landing. He's a professional player in cricket ball, played in international levels. Firoz, now for New World Calicut in Harton is bowl. Akash Tarekar, the man with the habit of collecting Man of the Series awards. Lot many bikes here have been collected. A polite personality, Akash Tarekar. Along with him we can see Ahmad, danger man, hard hitter of the ball. But over from Firoz is a different one. 2 runs on the card. Ahmad gets a full toss, not going for a big one because it was his first delivery. He's sensibly playing it to long on. And from the mid-on, the captain collects it and returns it back to somebody in the long on position, long off position. All right, it's 3 on the board with Firoz continuing. And Akash Tarekar, the regular player for City Outlaws TYCC, is on strike. That's a quality, but it's all the way going into the safe hands, and it's put down. It's hard for the second. Akash Tarekar, one among the top class batsmen in Indian cricket, and his ball especially. The danger man played lot many cricket in Payanur and Padanna. And City Outlaws TLCC always believing in his skills and luck. This occasion, he is missing a Jas Qureshi, but Akash Tarekar is here. We are lucky to have Akash Tarekar here. He's a danger man, but first shot went in the wrong way. That's being put down. I think Ramiz was the man who made the mistake. Akash is a blasting bomb. Take care of him. Handle with care. He is too inflammable. Just sticking it. Just sticking it. Enough for Akash. Effortless boundary over the fine leg. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി
Town Padanna team Janet Boys Padanna team captains nation. First call for the captains of Janet Boys Padanna and Town Padanna. Please report at the mic point for the toss. The over avasanichapol score 9 on the card. Time for the batting team to step up. They have to change the gears, but Anshad, the ripper of the ball, Swift is coming in. Fast bowler from New World Calicut for Town Madakara now. First one. Adds in the air, Ahmad. It's a skyscraper touching the skies and finally finds straight into the hands of the fielder. That's a catch, no mistake. And Ahmad departs. Second wicket lost for City. TYCC outlaws Punjab. Ahmad, lot much of expectations, but hits it hard. Not enough to clear the boundary. It's a long boundary on the leg side. It's a tough one comparatively for the right-handers when comparing to the left-handers. Second wicket lost when the score reading just 9. Anshad picking his wicket in the first ball. Janet Boys ആണ് അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള ടോസ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. Janet Boys won the toss against Town Padanna in the next match. And they are going to bowl first. Ajmal is coming in, the local guy. Talented local guys, a lot many, are plenty, are ample in Padanna and the surroundings. One among those, Ajmal is joining the middle along with Akash Tarekar. Responsibility on the shoulders of Akash Tarekar is climbing up. For existing in the tournament, City TYCC outlaws Anshad, second time. This is Akash Tarekar, clean, crystal clear into the water tank for 6. Perfect execution, in balance, much control, and the ball is flying enough distance and into the over the third tier of the building. Akash Tarekar starts hitting sixes. It's the number 1. Score almost to 50. And Anshad continues. And over to Mr. Shukur. इस बार 12 और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद नो बॉल का इशारा और 6 रन. बेहतरीन बल्लेबाज का गुजारा यहाँ. इसके साथ स्कोर 22 रन. 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन का रन पीछा करते हुए यहाँ TYCC पुंजखाड़. बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर जारी. Chasing the target of 84. Score moves to 22-2 at the moment. Second over in progress. TYCC taking on Town Madakara. The inaugural match of the tournament is going on. രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 22 റൺസ്. വിജയലക്ഷ്യം 84. अगली गेंद औसम पर दिया उठाकर मारा 6 रन. लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट. इसके साथ स्कोर मोस्ट टू 28 रन. 2 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर जारी. लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा. बैट्समैन डाउन, dancing down the track and hit straight to the mid-on end for 6. 28-2 at the moment. Second over in progress.
രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 28 റൺസ്. വിജയലക്ഷ്യം 84. രണ്ടാം ഓവർ. TYCC taking on Town Madakara. The massive encounter. Beautiful atmosphere here in MRVHS ground, Padanna. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റ് സമഗ്ര മേഖലകളിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനം തൊട്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൗൺ പടന്നയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 28 റൺസ്. सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस. दूसरी ओवर जारी. 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन का रन पीछा करते हुए यहाँ Ladies and gentlemen, it's Akash Tarekar exhibition of quality sixes, and the carnage is continuing here in this Town Padanna Premier League first match. What a batsman, that catch put down by Ramesh. He's having some hard luck this morning, and I told you he's not a simple customer to deal. He's a dangerous one. He's a troublemaker now for the Town Madakara. Akash Tarekar. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റിനുള്ള ബൈക്ക് അവാർഡുകളായി ലഭിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈക്ക് ലഭിച്ച താരമാണ് ആകാശ് തരേക്കർ. It was a post from one among the most familiar channel. Oh, it's been shifted away. Beats the third man and goes for 4. Akash Tarekar's blade is working really fine for City TYCC. Goodness me, what a batsman, rocking on the floor and sets the stage on fire. 38 on the card. And takes the time to call a wide. 30 runs പിറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഓവറിൽ. Unshot. Another tragedy what happened in Madakara last season. I think New World Calicut is remembering that over from unshot and a reputation here. Akash Tarekar in question. No. Just in front, I think it's being pumped up just before the ball going in the air. But never mind. This is the over the batting team is searching for. 39. End of the over number 2. Akash Tarekar at his best. And Town Madakara just in the back foot. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 39. दो ओवर की समाप्ति पर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन का पीछा करते हुए यहाँ TYCC पुंजकार. Our Honorable Panchayat President PC Fausia, welcome to the TPL Season 3. സ്വാഗതം. അവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PC ഫൗസിയ അവർക്ക് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള പ്രീമിയർ ലീഗ് ടൂർണമെന്റ് ആണ് പടന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ ലൈവായി വീക്ഷിക്കാം വെബ് സ്ട്രീമിംഗ്.in. इस बार मारना चाहता था और
एक सिंगल छुड़ाया, सिंगल के साथ स्कोर मोस्ट 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन का रन पीछा करते हुए अभी 44 रन की जरूरत। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस 44 टू विन। ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PC ഫൗസിയ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ our honorable Panchayat President will meet the players in the middle. So we are waiting for it. അടുത്ത മത്സരം ടൗൺ പടന്ന versus ജനത് ബോയ്സ് പടന്ന. മുംബൈ താരം ആകാശ് സരേക്കറിന്റെ ക്ലാസിക് ബാറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫിറോസ് ആ റൺ ഫ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനായി ക്ലാസ് ബൗളർ ഫിറോസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ പന്തുമായി ഫിറോസ്. And Akash Sarekar goes for a single, moving into the safe zone. Playing for Qatar national team, Firoz from Calicut. ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ബൗളിംഗ് ടീമിന് അനുവദിച്ച സമയം. ടൈം ഇവിടെ സ്കോറേഴ്സ് കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ക്യാപ്റ്റൻസിനാണ്. സമയം വൈകിയാൽ നടപടി നേരിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഏൽക്കേണ്ടതാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് സംഘാടകരെ അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കരുത്. Here is Firoz again to Ajmal. Where is the ball? Who will win the race? Fielder or the ball? Runs out for the second and easily completed. Akash Sarekar, good response to the call, and Ajmal picking 2 runs. The man from Trikaripur, Ajmal, and man from Maharashtra, I think, Akash Sarekar. Both really set after Ahmed and Libby departure. Started with the wicket, Anshad, can you believe? After that, it was a tragical over of 30 being conceded. Grounder might be a 1 at least, and yes it is. No ball call. Free hit signal as well. The man making a habit of collecting 2-wheelers as the prizes for man of the match all throughout the nation. Akash Sarekar joins Ajmal there. Firoz looking for taking a prize wicket, but it's a free hit. Straight down the ground and 1 bounce for 4. Rocketed off. Beats the long on over the cushions. 1 bounce for 4. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നു. Our Panchayat President PC Fausia. After that the match will start. Janat Boys versus Town Padanna. Shot once again, this time. Oh, good work. Padanna is well known for football as well. But this football will not save the boundary. That's gone over the long on. And it's the end of the over, 53. Not a bad spell from Firoz. He had done his best. 2 ഓവറുകളിൽ 31 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 53 on the scorecard. 53-31 വിജയിക്കാൻ 2 ഓവർ. 84 to win. 12 പന്തിൽ 31 ആണ് ഇനിയുള്ള വിജയലക്ഷ്യം. 12 गेंद में 31 रन की जरूरत.
അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ ജന്നത്ത് ബോയ്സ് പടന്ന നേരിടുന്നത് ടൗൺ പടന്നയാണ്. ബോത്ത് ടീംസ് പ്ലീസ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ. അടുത്ത മത്സരത്തിലുള്ള കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി PC ഫൗസിയ അവരെ അനുഗമിക്കുന്നത് ടൗൺ പടന്ന മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്കർ PKC, ഉപദേശക സമിതി അംഗം Ashraf VKP, UA Committee Executive Member Muhammad KP, Mumbai Committee Vice President Safir AK, Kuwait Committee Member Riyas SC എന്നിവരാണ്. Another over starts as leg by. runs 11 പന്തിൽ മത്സരം കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആവുകയാണ്. That over from Anjad was the breakthrough for City Outlaws TYCC. Beautifully played. Akash Tareka finds enough time to pick it vacant area in the square leg. And that's gone for 4. One-man show from Akash Tareka and a good supporting role from Ajmal. Fantastic run chase going on here from City Outlaws TYCC. Got it, and finally one bounce for 4. Akash Tarekar in the catch. That's a 50 for Akash Tarekar. 15 പന്തിൽ 51 റൺസ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ലഭിച്ച ആ ക്യാച്ച് എത്രത്തോളം വില പിടിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത്തവണ ടൗൺ മടക്കര. Wide losing, that came from the frustration. ഒൻപത് പന്തിൽ 21 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. 21 from 9 balls. Akash Tarekar striking. Bowled him. What a time to pick a wicket. Game comes back in action. Strongly back in the game, Town Madakara. The big fish is in the trap now. Who can rescue the team from this disaster? City TYCC Outlaws have to produce an answer. Who is coming in now? The great man, the dangerous batsman Akash Tarekar, after a comprehensive half century, he is walking back into the stands to join the dressing room. And by this time, 8 balls remaining in the match, 21 to win the game. Akash Tarekar taken the team to a better level, but it's not enough for him to sustain. And what can happen? Whatever can happen. Another new bowler to come up next. Is the way back into the stands, into the standing ovation for Akash Tarekar. 51 from 16 balls, and he's off the hook again. And now Ajmal gets the new partner. Can he go wild and take the team to seal the game and pull the plug from the Town Madakara? It's a new batsman. Litin is on the strike to face. Arshad is fetching it early. Lack of timing. 1 too long on. Mahbub collects it. Mahbub says, yes, that's what you have to do. And one more. So 7:20 needed. Akash Tarekar's wicket changing the game. It's the temperature difference. Upside down all in a sudden. Stretching it and can it clear it, can it clear it? Yes, 1, 2, 3, 4, 5 meters away. And that's the end of the over. And hopes are back.
Ajmal, the man from Trikaripur for City. Outlaws TYCC brings the game back in live in action and still in contest both the teams. It's 50-50 chance for the final over to come. Avasana overലേക്ക് മത്സരം കടക്കുമ്പോൾ 14 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ഓൾറൗണ്ടർ റമീസ് എത്തുകയാണ് ബൗളിംഗിനായി. ഡിസൈഡിംഗ് ഓവർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഓഫ് ദ തേർഡ് സീസൺ ഓഫ് TPL ടൗൺ പടന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ്. 6 गेंद में 14 रन की जरूरत TYCC पुंजकाड़ को. 6 eagle deliveries to go, 14 runs to win. Cricket is a game of unpredictable. कुछ भी हो सकता है यहाँ. 6 गेंद में 14 रन की जरूरत. Umpires, any problem with the inners? All right. 6 പന്തിൽ 14 റൺസ്. ഖത്തറിൽ ഷാർക്ക് 11 ടീമിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് ലിഥിൻ സ്ട്രൈക്കിൽ. ബട്ട് പ്രഷർ very quick there Lithin. Good way to come back. 2 runs taken, 12 from 5. അവസാന 5 പന്തിൽ 12 റൺസ്. 5 ഓവർ മത്സരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെയാണ്. അവസാന ഓവർ വരെ it's not our duty to break the deadlock. Surprise second delivery, full toss, and that's been sent out of the park for 6. Catch it if you are outside the ground, says Lithin. 6 to win from 4 balls. Disaster starts for the town Madakara. Ball number 3 from Ramesh. Shot a grounder, and whoa, that's a good effort. The powerful thighs of Fahad saving some runs for town Madakara. 3 गेंद में 5 रन की जरूरत. 3 പന്തിൽ 5 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ആദ്യത്തെ മത്സരം തന്നെ ആവേശകരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ടൗൺ പടന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം. As in the air, well fielded, just one taken. 2 balls, 4 to win the match. City Outlaws TYCC required 4 runs. 1 boundary away from registering the first victory. City TYCC Outlaws Punjakkad. Oh, helicopter! Oh, that it might be a trouble. Runs out for the second. No chance at all. That's a blunder going on from the fielding department. Oh my God. 1 ball, 1 to win. What the wicket keeper is doing, I'm sorry, but it's a tactical blunder. Can you believe? 1 run, throws it into the non-striking end, runs for the second, throws it into the striking end, runs for the third, and thanks, says the manager for the City TYCC Outlaws. Lithin, just a bit exhausted, but he's okay. His team is going on for a tie. No super over. തയ്യാണെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറി. India catches the call. Oh my goodness. Oh, puts it down. City TYCC Outlaws Punjakkad. നാടകീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ സിറ്റി TYCC എങ്ങനെ തോൽക്കാമെന്നാണ് കാണിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ 9PL ആവർത്തിച്ചില്ല. ഇത്തവണ സിറ്റി TYCC
ഭാഗ്യത്തിന്റെ കൂടി അകമ്പടിയോടുകൂടി ആ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാച്ച് ഡ്രോപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മത്സരം അവസാന പന്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടൗൺ മടക്കര കമ്മീസറേഷൻസ്, വെൽ പ്ലേഡ്, ബട്ട് സിറ്റി ഔട്ട്ലാസ് TYCC, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Time for announcing the man of the